Welcome back, everyone. We're so glad to see faces we recognize. We got to know some last week. We again really appreciate our time with you. Доброго дня всім, ми дуже раді вас бачити і впізнаємо деякі обличчя, які ми бачили минулого тижня. Дуже цінуємо цю можливість бачити і працювати з вами. We found last week so meaningful, and we're so touched by our conversation with you. We hope that today and last week are helpful to you. And we will probably do things similarly with some presentation, questions, comments as we go along, but leaving time for discussion at the end. Минулу нашу зустріч, минулої п'ятниці, ми для себе так дуже значуще сприйняли, вона для нас була важлива. І це, власне, так, як ми пропонуємо і продовжувати цієї п'ятниці. Тобто також зробити такі невеличкі нарізки теоретичні, але при цьому залишити простір для питань, для обговорення і міркувань з приводу того, що ви чуєте і з чим ви працюєте. So today we'll talk about safety as a main factor, a main ingredient in coping with, recovering from, working through, and healing from trauma. То сьогодні темою нашої зустрічі буде безпека, як найважливіший інгредієнт у тому, як людина порається і зцілюється від досвіду травми. And we recognize that what safety can look like and what it is made very complicated during wartime. Ми визнаємо те, що безпека, яка вона, з чого вона складається, це може бути дуже складне питання саме за часів війни, військових обставин. So we'll offer some tools, but we hope that during our discussion time, those will be taken up by you all to share with each other and craft what may be useful in the context that you are in. Ми запропонуємо вам певні інструменти для роботи, але при цьому ми сподіваємося на те, що під час дискусії ви поділитесь і ми разом напрацюємо те, як можна застосовувати ці інструменти, власне, за вашої специфіки, вашої роботи. So we'll start with Ava giving a recap of trauma and what that feels and looks like in oneself and in the world, and then we will move into safety in the midst of and aftermath of acute trauma. So let me zip through the slides we already covered last week to get to the one we'll start with now. Ми розпочнемо з того, що ми нагадаємо основний такий зміст. Ми розпочнемо з того моменту, де ми зупинились минулого разу в описі травми, про те, як вона відчувається, як вона виглядає для когось або ззовні, для світу. І потім ми перейдемо до безпеки, як можна відновлювати, відчувати безпеку всередині таких подій, і як можна до неї дійти в результаті таких подій. Well, hello, my new and old friends from Ukraine and from Pittsburgh. I feel very privileged that we can be together today. And I hope that we can have a good conversation about the material that we are providing for us, because you are the people who know what it is like to work with trauma. Доктор Сім скаже, що вона дуже рада бачити своїх колег, друзів з України і з Пітсбурга. І вона сподівається, що ті питання, які ми сьогодні будемо обговорювати, будуть корисні, помічні вам у вашій роботі. Okay, I wanted to begin where we left off last time. And as you remember, we talked about the physiology of trauma and kind of the activation of our more basic, more automatic brain and nervous system. And so a good part of where trauma is located
is in those domains of ourselves, of our lives that are somewhat beyond our control, or it takes work to reclaim some agency over those things. So in acute traumatic events, so events where somebody finds themselves in a situation that causes trauma, which is where probably a lot of your clients find themselves. There is like a basic attack on the feeling that the world is unsafe. The safety of the world is compromised. And the reaction to that is a sense of fear, a sense of suspicion, often a sense of anger that it isn't whole anymore, and sometimes a sense of withdrawing from it. And those are all ways that kind of make sense if you think about the world as being shaken. And the second dimension of trauma, which is also automatic very often, is that the integrity of the body is compromised, that the body feels threatened, that the body feels violated, or as we know nowadays, when we witness other people being hurt and violated, we are reacting to that as well. So when the body agency is disturbed and compromised, sometimes people have out-of-body feelings. They can't connect with their bodies anymore. There's a loss of the sense that my body is able to do things. So the I can do body, I call that. There's sometimes a sense of the loss of body boundaries, that I'm not quite sure where my body is in space, where it ends, where it begins. The body is doing automatic things like stress responses, fear. I'm so sorry, but could you translate it, Oksana? Yes, sure. I'm making notes so that I will be able to. Yeah, sorry, I went too fast. I will take a minute to translate it. I make notes still so that I don't forget anything. Дякую, Олексій. Давайте я тоді перекладу трішки дуже швидко. Доктор Сім скаже про те, що ми знову так швиденько нагадаємо про фізіологію травми, про те, що відбувається у нервовій системі з нашим мозком, коли травма відбувається, про те, що травма живе у наших тілах. Це не тільки так у такому метафоричному понятті, як у житті відбувається травма, а те, що травма відбувається на рівні тіла і на рівні тих структур, які не підлягають нашому контролю свідомому. І, власне, наша робота потім буде скерована на те, щоб відновити це відчуття спроможності авторства, agency, так, через тіло, у тому рахунку через тіло. Значить, дослідження, які проводяться, наразі нам дають інформацію про те, що спричиняє травму, викликає у нас базове відчуття порушеності цієї базової безпеки, так? Тобто базове відчуття, те, що ми знаходимося наші тіла знаходяться у безпеці у зовнішньому світу, ставиться під питання. Наші реакції дуже часті, які ми переживаємо у травмі, це страх, підозра, дуже часто це сильний гнів, і інколи це може бути відчуття певної відстороненості, нібито це все відбувається не зі мною. Далі доктор Сімс також казала про те, що в цілому інтегрованість тілесного досвіду також знаходиться під загрозою, про те, що ми відчуваємо себе нібито ізольованими від власного тілесного досвіду, що ми не можемо дати собі звіт в тому, де межі нашого тіла. Нібито ми відчуваємо, що наші тіла втрачають це відчуття, базове відчуття «я можу робити щось, я можу поратись з чимось». Це відчуття спроможності ми втрачаємо. І вона каже про те, що дослідження доводять, що такий досвід переживають люди не тільки ті, які є свідками, прямими, безпосередніми учасниками травматичних подій, але і ті люди, які чують, тобто в опосередкований якийсь спосіб доторкаються до такого травматичного досвіду. Thank you. Okay, thank you. And I will remember to stop more frequently. Thank you, Oksana, for doing that. And I wanted to mention one more thing, and that is the inability to sleep. So sleeplessness is one of the other
symptoms that straddles like the body's inability to get rest, but also the sense of vigilance so that nothing happens from the world. Мгм. Ну, ще один дуже важливий момент, про який каже доктор Симс, це наша неспроможність нормально спати. Що це не тільки неспроможність отримати нормальний відпочинок, але при тому, що це постійна готовність, постійна, як це сказати, збудженість, в якій ми перебуваємо через те, що ми не можемо відтворювати нормальний стан організму через сон. Jesse, can you move it? And, you know, one of the factors that can actually help restore the sense of safety in the world, in the body, is a caring human presence. And that is often kind of like the foundation for reaching the sense of safety in the world and the safety in the body. So safe relationships are extremely important in trauma work. And Jesse, can you take over now? I will translate this bit. Доктор Сімс каже, що одним із факторів, який може допомогти нам відтворити це відчуття того, що ми присутні, нормально присутні у світі, це дбайливе ставлення, дбайлива присутність іншої людини. Що саме через такі дбайливі, безпечні стосунки ми можемо відтворити у людини відчуття безпеки світу. So as Ava has already talked about, trauma can really damage our sense, your sense, client's sense of safety. And safety can mean a sense of predictability. It can damage a sense of safety in the sense that what's true about the world may feel threat. Of course, physical safety and physical integrity. Як сказав вже доктор Сімс, основні речі, які основні відчуття, які порушує травма, це відчуття безпеки. Безпека, під безпекою ми також маємо на увазі передбачуваність, контрольованість, буквально фізична загроза, яку ми можемо також відчувати, переживати. And trauma can damage, as Ava has also reviewed, our sense of ourself, that our body can feel to betray us. That again, our sense of identity shifts and may become confusing. Our sense of contribution to our communities may feel threatened and damaged in trauma. Травма також може порушувати наше відчуття себе. Ми можемо відчувати, що наші тіла нібито нас придають, не знаю українською мовою це слово, про те, що змінюється наше відчуття ідентичності, про те, що ми почуваємо свою ідентичність іншою, якоюсь ніби так змішаною, переплутаною, про те, що ми інакше приймаємо участь, інакшим чином якимось належимо до звичних для нас спільнот. Зраджують. Зраджують, дякую вам, так. And so again, trauma can damage a sense of control that people in trauma can feel very helpless, very hopeless, and like they are unable to affect change, not only in the world, but in their own body, feel out of control with their emotions, feel out of control with sleep, those things that Ava reviewed. Ну і також на що впливає травма, це на наше відчуття контролю, що ми почуваємося безпомічними, безпорадними, що ми нібито не можемо змінювати те, що відбувається, впливати на нього прямим чином, про те, що ми не контролюємо власний сон, власні емоції, всі ті речі, які нагадувала нам доктор Сімс. So the research shows that safety is key then to recovering that sense of control, recovering a resilient and robust sense of self, and recovering trust in the world, trust in oneself and others.
Як показують нам дослідження, саме відчуття безпеки – це ключовий момент у тому, щоб відновити почуття контролю, почуття стійкості, почуття довіри до світу і до себе. And we can think of safety as coming by way of or being facilitated, created, nourished in safe relationships with people, your loved ones, new resources, new friends. Мгм. But also developing a sense of safety, not only in relation to other people, but in relation to yourself, your body, your embodied sense of being in the world. And of course, also regaining, and this part is very hard right now, I imagine, regaining a sense of safe spaces and places in the world. Мгм. І ми також можемо розглядати це відчуття безпеки, відтворення відчуття безпеки через те, що саме стосунки можуть сприяти його відновленню. Стосунки у безпечних відносинах, вибачте за тавтологію, стосунки з вашими людьми, яких ви любите. Можливо, це якісь нові ресурси, нові друзі. Це можуть бути ваші відновлені стосунки з собою, зі своїми тілами, з тим, як ви почуваєтесь у світі. Ну і такий момент, який наразі доктор Гуйковича каже, що ми усвідомлюємо, дуже важко відновити, але це відчуття безпечного простору, в якому ви перебуваєте. Now, our workshops have always involved not only a didactic piece, these pieces of sharing knowledge and information and research about trauma, but they have also involved experiential pieces, doing activities in workshops where we can engage with each other around these and in these concepts. So we're going to do some of that today. We always like to remind folks to take it at your own pace, that this can be quite personal in these exercises and in these experiential pieces, and you know yourselves best. Мгм. Ми зазвичай у наших воркшопах розміщуємо не тільки такі дидактичні частини, де ми розповідаємо про щось, навчаємо чогось, але ми також намагаємося включити і експеріенціальні частини, тобто коли ви самі щось відчуваєте, якісь активності, які ми пропонуємо у наших воркшопах. І через такий спосіб ми можемо розділити цей досвід, обговорити його. І ми кожного разу, звичайно, закликаємо вас до того, щоб ви робили це у власному темпі і щоб ви зважали на ваш власний особистий досвід. So Ben is going to lead us through an activity now to, in an experiential way, access a sense of safety. Наразі Бен нас проведе через досвід того, щоб ми могли доторкнутися до нашого почуття безпеки. Thank you, Jesse. Hi, everybody. It's my heart is very warm right now, just being with some familiar faces from last week and being able to speak with you all. I want to, acknowledge as we do this that there is no wrong answer, and that we are especially interested right now in sort of slowing ourselves down just a little bit and noticing what the question itself brings up for each of us. Бен каже про те, що йому дуже приємно тут бути, що дуже тепло бачити ті обличчя, які він бачив минулого тижня. І наразі у цій активності, яку він пропонує, він хоче привернути вашу увагу, те, що немає тут неправильних відповідей, що скоріше він хоче закликати вас подумати, поміркувати у тому, як ми уповільнимось, які моменти приходять до думки, що оприсутнюються так, у нас, коли ми цю активність будемо робити. So the question is to recall a time that you felt safe. And I want to invite you to slow yourself down just as much as feels okay. Perhaps
take a few deeper breaths than you've been taking, and start to notice what you're experiencing, just being with the question. Мгм. Бен каже про те, що він нам пропонує пригадати той час, коли ми почували себе у безпеці. Пропонує уповільнитись настільки, наскільки це буде можливо. Можливо, зробити кілька глибших вдохів, ніж ми зазвичай їх робимо, і поспостерігати, що у нас відбувається. As you do this, allow yourself to notice where you go. Allow yourself to notice, do I go back to an early memory in my life? Something from childhood, something from when I was younger. Or perhaps I go back to a time just earlier today or yesterday. Or perhaps I have a hard time with this question. Perhaps there's some resistance to the question. Perhaps I don't know when I felt safe. I can't access that experience right now. And notice the full range of that. Коли ви будете робити цю вправу, коли ви будете замислюватись над відповіддю на це питання, то поспостерігайте, що відбувається. Чи ви повертаєтесь до ваших ранніх якихось спогадів, до вашого дитинства, чи до тих часів, коли ви були молодшими? Чи, можливо, це якийсь час, який сьогодні з вами, якісь події, які сьогодні або вчора з вами відбувались? Чи, можливо, у вас взагалі є певний супротив до відповіді на це питання? Ви не знаєте, як на нього відповісти, і немає у вас, не можете ви доторкнутись до такого досвіду. Тобто поспостерігайте на всі можливі варіації, які відбуваються, коли ви шукаєте відповідь на це питання. And a few more sort of invitations to offer as you enter into a kind of memory or experience of safety or any of the resistance that comes up in relation to that is to sort of, if you're transported to a different place or a different time, to sort of notice what else is around there. Notice what people or what person is with you. Perhaps it's just a person that you feel safe with. Perhaps it's just a particular place, a corner of your world. Perhaps it's not a person or a place, but it's something that you're doing. It's a task. It's something active. Perhaps it's art or some other kind of expression. And I also want to, especially right now, as perhaps you're thinking of how much this question has shifted recently, if you're able to think of a time recently when you were able to feel a bit safer, I want to also invite some maybe unusual expressions of feeling safe. Maybe it's something bizarre, or even something subversive, something that might not normally be associated with feeling safe. Бен заохочує нас поспостерігати за тим, що відбувається, коли ми замислюємося над пошуком відповіді на це питання. Якщо це спогади, або якщо це якийсь досвід, який у нас був, або якщо це цей супротив, який ми відчуваємо. Він каже, якщо ми відчуваємо, що нас це питання переносить до певного місця або до певного часу у нашому досвіді, то щоб ми спостерігали, що знаходиться навколо нас. Можливо, це буде відчуття, що це повинна бути якась людина, поряд з якою ми відчуваємо себе у безпеці. Можливо, це якесь специфічне конкретне місце, де ми перебуваємо, такий куточок нашого світу. Можливо, це не людина, можливо, це певна активність, яка нам потрібна, або певна там діяльність, або певне там мистецтво, яким ми займаємося, будь-який досвід. І ще він нам пропонує зосередитись на тому, що це не обов'язково повинен бути якийсь правильний варіант активності, що це може бути якась дуже дивна активність, дуже дивна річ, яку ми вчиняємо.
проте бути відкритим цьому досвіду. Дуже цікаво, якщо це відчуття безпеки у відповіді на питання у пошуку відчуття безпеки ми спрямовуємо до якогось нещодавнього досвіду, то також сконцентруватись, зосередитись, що там у цій нашій відповіді. And we're curious. We want to invite anyone that wants to share any response that you have to this question, any particular experience that has felt safe in your life, or even any resistance to this or question about safety now. The suggestion here, as we open up to some sharing, is that this experiential basis of safety, this question around safety, is a huge source of knowledge for all of us as we're trying to navigate helping ourselves and others with traumatic experiences. Бен каже про те, що нам цікаво, можливо, він вам пропонує, щоб хтось з вас поділився своїми відповідями, про те, що ці думки, розмірковування стосовно нашого безпечного, цього відчуття безпеки, це в будь-якому разі джерело дуже важливих знань для всіх нас наразі, тим більше у тих умовах, в яких ми перебуваємо. I love the from Lena in the chat, if it's okay to be shared with everyone. I feel safe in my husband's hugs. I love that. That's I can feel that in my body as I read that. Лена написала, що почувається в безпеці в обіймах свого чоловіка. І Бен каже, що це дуже тепло читається, що він навіть у тілі це відчуває, цю відповідь. I'll just want to share that it's interesting. I felt like it was so much easier to think about what felt unsafe than what felt safe. And maybe it's a certain position that I'm in, in society or where I'm at right now in the world. But, safety just is so kind of hard to think about, I guess. Учасник ділиться своїми міркуваннями, що йому, як виявилось, легше відповісти на питання, як і коли він почувається в небезпеці, ніж коли він почувається в безпеці. Що, можливо, це через ці обставини і через конкретно ту ситуацію, в якій він знаходиться, що так важко відповісти, як і коли він почувається в безпеці. Which I guess I want to also say that it's not because I feel particularly unsafe, but just with maybe sometimes when you don't feel you don't feel very unsafe, it's also hard to then think about what safety means or something. Це не те, що він почувається у небезпеці, але при цьому він просто хоче зауважити на тому, що інколи важко сформулювати, а що ж таке почуватись у безпеці, як це, почуватись безпечно. I wanted to add that I feel safe in my bedroom because it's not so big as like the kitchen and the bigger room which we have. And probably I would say that I feel safer in smaller rooms where I have some essential things, maybe like a bed and a blanket I can cover myself. And probably having a walk on a familiar path is kind of safe, not exploring unfamiliar things. Because even now being in Poland, my perception is so distorted that even now sitting near a bigger window in the bigger room, I still can think of, oh my God, what can happen if the bomb hits here? Like you cannot distract it from these thoughts.
I will translate it to the rest of participants. Наташа каже, що вона почуває себе у безпеці у своїй спальній кімнаті. Можливо, вона так почувається, тому що це невелика кімната. Вона каже, що їй безпечніше у таких менших кімнатах за розміром. Можливо, це через те, що навколо неї, поряд з нею знаходяться ті речі, які їй потрібні, наприклад, ковдра, її ліжко. Вона каже, що вона також почувається в безпеці, коли вона ходить, там, бере, як це сказати, звичними якимись доріжками, так, і не вдається до того, щоб якусь нову доріжку там проходити, так. І вона каже, що це дивне відчуття, настільки сильно змінено її сприйняття, що навіть вона наразі перебуває в Польщі, але при тому, знаходячись біля великого вікна, вона ловить себе на думках про те, що, Господи, якщо зараз прилетить бомба у вікно. Thank you. Я взагалі не можу зрозуміти, як можна відчувати себе в безпеці. Війна поряд, гримить постійно. Я просто не можу собі це уявити. Ruslana says that she even cannot imagine how to feel safe because war is so close to her, and every time, every moment, it's so loud that she hears the bombs sheltering, and that's why she cannot imagine how to feel it. And Ludmila has also written in the chat that she feels safe when she is in Kyiv subway, when everything is closed. Don't know, засови, вибачте. Люди не знаю, як будуть засови. Everything Такі like... спеціальні двері такі, які будувалися в київському метро проти атомної війни. Oh my. Дуже товсті. She says that these are special doors which were built in Kyiv subway against atom war, that they are very thick. When they are closed shut, then she feels safe, she says. Thank you. Thank you, everybody, for your willingness to share. Something I felt after our conversation last week was that as we talk about trauma, acute trauma, all of these things, perhaps at a bare minimum, what we're doing is just forming connection with each other and helping hold some things with you. So if at just a minimum, what we're doing right now is bearing witness and helping hold some of what you've shared. I appreciate it very much. Бен каже, що він вдячний за те, що ви поділилися своїм досвідом, і він каже, що це те, зараз він відчуває те, що він відчував і минулої п'ятниці, коли ми обговорювали питання гострої травми і травми, про те, що це той мінімум, який вони можуть надати разом нам зараз, що вони створюють це відчуття зв'язку. Так, те, що вони можуть бути свідками вашому важкому досвіду, який ви наразі переживаєте, це мінімальні речі, які вони наразі можуть запропонувати нам. Thank you. Okay, thank you all for sharing. As I was listening and also comparing with my own, what happened to me listening to you and also thinking about my own places of safety, I think that maybe if you think back about 3 months ago, you probably walked through your cities, you took the subway, and you felt like you could move through your spaces. And I think that kind of safety is not available. But it also means that, as many of you said, that safety can be in smaller areas, that it can be in the arms of a loved one, that it can be in a small corner of one's room, that it can be behind closed doors. So, you know, I think if that basic feeling of being safe in the world is not there, which is what happens in trauma, I think there may be smaller islands of safety that we can create for ourselves or help the people that we work with
create for themselves. And I wanted to give one more caveat about the trauma work. One of the things that goes along with trauma is the activation of fight, flight, and freeze that we talked about last time. What that means is that the body makes us also ready to deal with acute situations. Shall I translate it just one moment, okay? Yeah. Доктор Сімс також каже, що вона вдячна за те, що ви поділилися своїм досвідом. Вона каже, що вона порівнює те, що вона почула від вас зі своїм власним досвідом. Вона каже, що так, можливо, хтось із вас повернувся до тих епізодів з вашого досвіду, коли ви ходили своїм містом і заходили в метро, і до будівель у вашому власному місті, і це було відчуття безпеки. А зараз ви при тому можете відчувати, що його більше немає. Це дуже болісні переживання. Але при цьому вона зауважує на тому, що вона почула від кількох учасників, що ми можемо відчувати цю безпеку у менших якихось, як це сказати, площинах, так, у меншому просторі, що це може бути обійми коханої людини, або це може бути якийсь куточок нашої кімнати, або це може бути за зачиненими дверима. І коли немає цього базового відчуття безпеки, можливо, нашим завданням буде створити такі маленькі острівці безпеки для себе або для тих людей, яким ми допомагаємо, також знайти такі невеличкі острівки безпеки. Ну і вона повертається знову-таки до фізіології травми, те, про що ми розмовляли минулого тижня, про ці відповіді автоматичні, які ми згадували з вами минулої п'ятниці, бігти, боротися або завмерти. Thank you. Yeah. So the response to a traumatic situation, as we said last time, it's protective. And I think if you work with people who are in traumatic situation, I think it's important to distinguish if the energy that lies within the stress reaction is not necessary, for example, to flee or to fight in the concrete situation that people are in. And trauma arises when that energy is stunted and does not have anywhere else to go. So let's look at traumatic situation where people have not had the opportunity to really act out and follow through with a response to the traumatic situation that feels appropriate and right to them. Вона нам нагадує про те, що всі відповіді, які демонструє людина на травматичну ситуацію, вони мають сенс, зміст у собі захисту. Про те, що нам дуже важливо розуміти, що ці автоматичні відповіді бий, біжи, замри, можуть провокувати енергію, яка потім не йде в життя, яка потім не використовується. І саме там і трапляється травма, коли людина не має можливості відреагувати, спрямовувати, скеровувати цю енергію, яка в її тілі створилася, власне, на прямі якісь дії для того, щоб з нею взаємодіяти. So I will, in the next couple of slides, I want to look with you at trauma work. So if you work with people who have been traumatized, and I think their reactions and ways of dealing with traumatized people right in the days after the traumatic events, and then long term. So I'd like to distinguish those two things. So the responses immediately in the days that follow trauma are the sense of being under stress, sometimes the use of extreme defenses, such as being unable to express emotions or dissociating from the situation, and a focus on physical and emotional survival. And these are, as I said before, issues of being ready to deal with a traumatic situation. Робота з травмою має на увазі, уміщує в себе роботу безпосередньо одразу після травматичного досвіду або відстроковану, відтерміновану роботу. Якщо ми кажемо про роботу одразу після травматичного досвіду, тоді що мається на увазі, на що ми повинні звертати увагу? Про те, що людина була
під впливом надважкого стресу, про те, що вона використовувала якісь надсильні психологічні захисти, і через то вона не може навіть висловити, вербалізувати емоції або переживає дисоціацію. І про те, що ми повинні концентруватись на тому, що всі ресурси організму були задіяні для фізичного та емоційного збереження, тобто залишитись живим. Mhm. And then the later period, which is after traumatic events, is a period of finding what to do with these events, assimilating them, thinking about their consequences, understanding their consequences. Yeah. І якщо ми кажемо про роботу відтерміновану з людиною, яка пережила травматичний досвід, тоді ми дивимося на те, як відбувається асиміляція, перетравлення, опрацювання тих подій і їх наслідків, в яких людина була, і про те, що будуть відбуватися ці повернення до епізоду травми через вторгнення елементів досвіду у теперішній досвід, який з людиною відбувається. Yeah, and what characterizes this longer period too is the intrusive recollection of traumatic events, so that they reappear in memories, that they reappear in situations, that they often reappear in nightmares. Ну, це втручання може відбуватись через те, що цей досвід буде втручатись у вигляді спогадів, у сні, ну, або у якісь буденні якісь активності, якими людина займається. And both phases are very psychologically demanding. Обидві ці фази дуже багато ресурсу виймають з людини. Okay. So I'm going to go through this kind of quickly because I want to leave more time for talking about safety. But in the time immediately after, provide concrete help that has to do with food, warmth, and shelter. And again, those are ways of providing safety for the body and safety in terms of space and relationship. Дуже швидко доктор Сімс нам пропонує зупинитись на цих питаннях, щоб потім перейти до питань безпеки, що одразу після травми те, що ми можемо запропонувати людині, це їжу, тепло або прихисток, і це, власне, є відтворення на базовому такому тілесному рівні відчуття безпеки. And you know, this might sometimes mean that you protect somebody from further exposure to the traumatic stress, removing somebody from a situation where they're in. And if that is not possible, you know, sometimes it has to do with just being present with somebody, providing a blanket, which is also kind of a way of soothing the body, and giving somebody maybe a small amount of controllability over the events. Інколи ця наша допомога, це втручання може міститись в тому, що ми людину евакуюємо з можливого повторного переживання таких подій. Тобто ми її буквально фізично видаляємо там, з-під певних обставин. Може наша допомога бути в тому, що ми просто присутні фізично в тому, поряд з людиною, в тому, що вона відчуває. Там, провадимо її з якимись речами, типу там, ковдри цієї. Так? І це також це заспокоєння на рівні тіла. Ну і дуже важлива річ, що ми її повертаємо принаймні маленьке відчуття контрольованості подій, що вона сама може контролювати те, що з нею відбувається. So those were situations where somebody is immediately within a traumatic situation. Once they're out of concrete danger, the challenge is to soothe their extreme states of emotion and help them to have a sense of control over their environments. Те, що ми до цього казали, це було безпосередня допомога, безпосередньо після або там поряд з травматичними цими обставинами. Але як тільки людина вже отримує можливість бути ззовні від цієї ситуації, тоді для нас на передній як пріоритетом стає заспокоїти ці її надмірні
переживання емоційні, пов'язані з ситуацією. So you give survivors kind of a sense, you give them information, orient them to what is happening, let them know what is going on, and if possible, connect them with people that they feel safe, like family or loved ones or friends. Що ми можемо зробити, це надати людині інформацію про те, що відбувається, поінформувати її, зорієнтувати взагалі в обставинах тієї події, в якій вона перебуває. І дуже важливо, якщо це можливо, приєднати, долучити її до тих людей, з ким вона почувається безпечніше. Можливо, це рідні, близькі, якась спільнота. And then in the long term, the challenge for psychologists is to help them to deal with the repetitive recurrence of traumatic memories, to reappraise what was happening in terms of themselves, what they did, how they did, in terms of the losses, in terms of grief. And also with that, maybe if there are specific syndromes like depression or anxiety disorders. Ну, якщо це допомога у перспективі, відтермінована від травматичної події, тоді для нас постає питання, запит в тому, щоб ми допомогли людині поратись з повторюваним досвідом, коли буде досвід втручатись. Можливо, переоцінити його, перетлумачити, те, як людина чинила, що вона робила, можливо, якісь втрати, які вона пережила, можливо, впоратись з горюванням, яке вона відчуває. Ну і конкретні специфічні проявлення того, як вона порається зі своїм досвідом. Jesse, can you move it forward? So really kind of briefly, sometimes survivors have difficulty expressing their experience in words. But we can use other bodily and emotional channels, such as comforting touch, physical comfort that is often, it can reestablish a sense of the boundaries of the body. For example, a warm blanket, a hot shower, clean clothes. Sometimes it's familiar music or foods or books or anything. Something that reestablishes a sense of the safety that we have experienced before. And often that sense of safety comes through the senses. It comes through the body. It comes through our kind of pre-verbal presence. Інколи так трапляється, що ті люди, які пережили травму, відчувають складнощі виразити її у словах вербально. І тоді ми можемо задіяти тілесні або емоційні канали для того, щоб створити цю комунікацію. Це може бути якийсь доторк до людини, так? Як написано на цьому слайді, з повагою до гендерних та соціальних границь, кордонів, меж, які людина переживає. Ми можемо надати фізичний комфорт у вигляді тепла, теплого душу або чистого одягу. Це може бути щось знайоме на кшталт музики, знайомої для людини, або їжі, або інших речей. І все це буде створювати, все це покликане на те, щоб відбудовувати відчуття безпеки і такого тілесного на рівні тіла комфорту. Next, Jesse. So I just briefly, before I want to finish out this section, the signs of coping better for people. What are the signs when work with trauma is moving ahead? I mean, are people able to engage in task-oriented activities, their daily lives, finding food, talking to people? How well organized or goal-oriented is somebody? So when they can do that, that is a sign of coping better with trauma.
Ну і дуже швидко на тому, які ознаки того, що людина порається з травмою, на що ми можемо звертати увагу. Перший критерій, який тут написаний, це орієнтовані на задачу види активності. Наскільки людина порається з тим, щоб там організувати, знайти їжу для себе, для близьких, наскільки вона порається з якимись там базовими простими задачами, наприклад, організувати там якісь перемовини, спілкування якесь з іншими людьми, наскільки вона взагалі може бути зорієнтована на певну ціль. Are they able to regulate their emotions, or are they overwhelmed by strong emotions? Чи вони спроможні регулювати свої емоції, або вони почувають себе затопленими, переповненими емоціями. And, you know, it is not all or nothing. You know, it is like sometimes they are able to do that rather than being overwhelmed. І це не означає, що це все або нічого, але от як це відбувається на цій там прямій, так, до якого полюсу вони ближчі. And then the question of one's own sense of self, can that person sustain a positive sense of self, or do they blame themselves? And when they did something that they feel ashamed of or insufficient, which we talked about last time, that they weren't able to do what they thought they should be doing, do they generalize that to their whole self? Or can they say, okay, you know, this was an overwhelming situation? Наступний критерій, чи вони підтримують позитивну оцінку себе, позитивне бачення себе, чи вони себе звинувачують, чи вони це сприймають як окремий негативний, дуже важкий досвід, або вони користуються генералізованими характеристиками, описуючи все і себе в тому числі, дуже таких якихось негативних характеристиках. Yeah. And the issue is, can they maintain rewarding contact with other people? Or do they withdraw? Do they feel alienated? And do they feel isolated? Because those are signs of trauma as well. Чи вони спроможні до того, щоб підтримувати позитивні, заохочувальні контакти з іншими людьми? Або вони утримують, буваються ізольованими, відстороненими, що є ознаками травми також. Jesse, can you move it forward? And, you know, one of the question is working with survivors of trauma. I think sometimes people are afraid to evoke the memories or talk about what actually happened. But I think it is important that survivors speak about their individual story with others, because the telling of the story, on the one hand, creates an emotional bond with others who listen, and that reduces isolation. Дуже часто так трапляється, що ті люди, які пережили травматичні події, відчувають складнощі у тому, щоб вербалізувати, висловити, а ще й в присутності іншої людини те, що з ним сталося, так? Але при цьому дуже важливо, щоб вони говорили і ділилися, тому що це створює емоційний зв'язок і відчуття спільності, причетності, і коли людина може, власне, отримати підтримку після того, як вона розказала про свій досвід. Yeah, and we often think that you don't want to think about the trauma, but we know that increased thinking about the traumatic situation and looking at it from different sides and elaborating it helps to move it away from just re-experiencing it. It becomes something else. Ну, ще інший аспект цього, того, що людина може поділитись, розповісти свою історію, полягає в тому, що тоді стає можливим просуватися далі у тому, як ми опрацьовуємо, перетравлюємо травматичні події. Не просто залишатись на етапі реагування, а проходити далі для того, щоб інтегрувати цей досвід. And one further issue that is difficult in working with people who have been traumatized is that you have to encourage grief. That grief for the losses is a way of re-appreciating and reconnecting one's life. It becomes a re-adaptation.
and forming new bonds, new emotional bonds, and new connections. Дуже складний момент для того, як ми допомагаємо людині поратись з переживаннями стосовно травматичної події, це те, що ми повинні заохочувати людину до того, щоб вона переживала горе. Стосовно втрат, стосовно тих втрат, які вона відчула, які з нею трапились, через те, що тільки після горя, в процесі горювання, людина може вибудовувати, переоцінювати, перетлумачувати досвід і бути спроможною до того, щоб вибудувати новий досвід, створити нові зв'язки, після того, як вона відгорювала те, що з нею відбулося. And that's also one reason why we added a grief module that we will be talking about next week. Це одна з причин, чому ми додали модуль, присвячений горюванню, про який ми будемо розмовляти наступної п'ятниці. And sometimes painful emotions, if they cannot be expressed verbally, they can be expressed sometime through art or through music or through movement. Інколи, коли такі важкі емоції неможливо висловити словами, їх можна передати, виразити через мистецтво, через музику, якісь інші шляхи. Jesse, move forward. And the signs of coping when you recognize that somebody is getting better is that distress is not be as acute. They tell their story to recruit sympathy and help from other people rather than keeping it to themselves. Ознаками того, що людина порається зі своїм досвідом, про те, що це більше не стільки гострі переживання, це також то, що вона може розповідати про цей досвід для того, щоб отримувати співчуття і допомогу. And when the trauma narrative is retold, it becomes actually richer for this person. There are other elements in it. And the person can really begin to look at it rather than re-experience it. For example, somebody might say, when I think about it now, I could have done worse. Коли людина розповідає про травму, наслідком цієї розповіді є те, що цей наратив стає більш багатшим. Там з'являються інші деталі, подробиці, і людина краще може рефлексувати з того досвіду, який вона пережила. От приклад, який тут наводиться, це те, що вона каже, ця людина наша умовна, що коли я думаю про цей досвід, то мені спадає на думку, що могло б трапитись ще гірше, ніж те, що відбулося. And then nightmares, even though they may still be there, they change from mere repetition of the event to something that is a little bit more distant from it. І кошмари нічні, вони можуть траплятися і відбуватися, але те, що ми можемо спостерігати, що вони перетворюються не просто на відтворення подій травматичних, а що це ніби таке стає щось все далі, і більш віддаленим від людини. Jesse, next, I think it's your turn. Yeah. So thanks so much, Ava. As Ava's been talking about safety as really taking form of caring for others and the work that you all are amazingly doing for other people. Safety, though, is also about caring for yourself because this work that you're doing for other people and your own trauma, coping with your own trauma, is incredibly psychologically demanding, physiologically demanding, physically demanding. And so there's got to be a component of safety that is about attending to yourself. Як ми вже сказали, це відчуття безпеки, це не тільки те, що ви створюєте для тих клієнтів, з якими ви працюєте, і ви класно робите цю роботу зараз, а це також те, що ви можете запровадити для себе як своє відчуття, задля того, щоб бути спроможними робити свою роботу в тому числі. And the reason that we have this box on attitude and beliefs is that sometimes creating safety for oneself, particularly as a healthcare professional,
requires or does well we do well to examine our own attitude and beliefs around self-care. Мгм. І чому ми зробили оцей кубік тут? Так? Can you please go back again so that I show? Ви бачите тут 3 кубіка, і цей верхній кубік про безпеку, він називається переконання і ставлення. І ми його тому тут поставили, що ми вважаємо, що інколи задля того, щоб бути спроможним надавати допомогу, самому спеціалісту, фахівцю важливо проаналізувати свої переконання, свої ставлення щодо себе, власної безпеки. Thank you. Mhm. So I don't know if these questions are coming up for you all. Maybe we can pause here for some brief discussion before getting into some self-care activities that we really want to share with you. But I imagine that some of you are coming up against questions around balancing care for others and balancing care for yourself. Should I take care of myself when other people need so much help? Am I entitled to taking a break from caring for others to attend to myself? I know that this is probably even very concrete. Should I even try to go to sleep if something terrible happens and I need to be available to other people? Мгм. Доктор Вікоїча каже, що вона пропонує нам трішки зупинитись на цих питаннях. Вона не знає, чи ми ставимо собі зараз ці питання, і якщо ставимо, як ми на них собі відповідаємо. Перше питання, чи я повинна дбати про себе зараз? І друге питання, наскільки я можу бути в доступі для інших людей. Мається на увазі, що ми можемо почувати себе змушеними допомагати. Так, можемо почувати, ніби ми не можемо не допомагати за тих страшних умов, які відбуваються, що комусь ще набагато гірше, ніж нам. І при цьому так, наскільки ми дбаємо про себе у цій ситуації. Is it helpful to pause here and have some discussion of those, if those beliefs, I suppose, and attitudes are cropping up for you and how we can be of help to each other around those? Як ви вважаєте, чи нам доречно тут зробити паузу і трішки обговорити, наскільки це питання актуальні, наскільки ми даємо собі звіт в тому, що відбувається з нами, як джерелом цієї допомоги для наших клієнтів? And to the degree that you may have doubts about the importance of attending to yourself and not just other people, it feels so important to develop relationships that support you in a belief around self-care. Це знову-таки про ваші переконання стосовно тієї роботи, яку ми повинні робити, так? Як це співвідноситься знову-таки в ваших переконаннях, ваших уявленнях з тим, яку ви собі допомогу провадите. Тут there is a question in the chat if here are present counseling psychotherapists. I believe that all of you are those who work with people. Actually, мені здається, що всі, кого я бачу, принаймні мої знайомі, так вони всі консультують, всі надають допомогу. Sorry, Oksana, did I miss, was the question, are we clinical psychologists? Yes, right. But actually, those whom I know, they are. Those whom I see familiar faces, they are. Of course, there are people whom I don't know, and that's why probably the question addresses them also. Yes, please, Людмила, кажіть. Я собі не ставлю запитання, чи треба піклуватись про себе, бо я на рівні ментальному розумію, що треба. Але все одно це дуже важко робити. Людмила says that she doesn't question herself whether she should take care of herself. Mentally, she understands that she should. But anyway, this is difficult to do. Yes.
That's right. Thank you for sharing that. Right. You may know up here that it's the right thing to do, but having the energy to do it, the time to do it, the capacity to do it is a whole thing. Так трапляється, що ми знаємо, що це правильна річ, яку потрібно робити, але при цьому спроможність, енергія і час робити це їх якось немає, не відчуваємо ми їх. And Людмила agrees, she says that yes, that is the way it is. Yeah. So this is exactly what we would like to offer with some of these activities, is very brief, very basic, not necessarily simple because they engage with the body, but some very basic activities that may only take a minute or two scattered throughout the day when you can steal a moment to do them. Саме тому ми хочемо запропонувати такі активності, такі інструменти, які, можливо, не дуже легкі, але при тому дуже доступні, і ви витрачатиме там хвилину або 2 хвилини на день для того, щоб їх попрактикувати, але при тому вони дуже помічні. Excuse me, please. Алексій, у вас було питання, чи мені здалося? Нет, не вопрос, а комментарий. Что если заглядывать внутрь, то есть вот такое противоречие внутреннее. С одной стороны, да, заботиться о себе нужно, но есть другая часть, которая говорит, что вот слишком много о себе заботишься, что это очень эгоистично, и что если бы все так заботились о себе, то, как, например, я позаботился о себе и своей семье, то тогда бы Украина уже давно проиграла войну, потому что мои все близкие в безопасности, я в относительной безопасности, вот. И вот тут и есть, правда, этот конфликт: имею я сейчас вот в такой степени заботиться о себе или не имею, и от этого есть, конечно, много желания отдавать, может, даже больше другим людям, чем есть на это ресурсы. И все равно есть ощущение, что этого недостаточно. Alexei says that this is not a question, but this is a piece of his experience, that he doesn't know the border, how much he should take care, like the measure, how much he should take care of himself, because he says that he has taken care of himself and his family, and all of them are safe. But nonetheless, he feels that if all people in Ukraine took care so much of themselves, then Ukraine would defeat long ago. That this is the reason why he feels that he should give more and more, and he doesn't know how much he should give. It seems that it's not enough anyway. That's a very, very hard tension to bear. Такий важкий тиск, який ви переживаєте. Я думаю, що ми маємо обов'язково турбуватися за себе. І я вже зараз це роблю автоматично, тому що я пережила період, коли був початок війни в 2014 році, і особливо Іловайськ. І я працювала постійно в госпіталі з раненими. І я в один день прийшла додому і сказала чоловікові: напевно, я вже буду помирати. В мене іншої вже думки не було. І тому я, пройшовши цей шлях, зараз постійно вже турбуюся за себе і розумію, наскільки це необхідно для того, щоб бути ефективною і допомагати іншим. Руслана, Я це чітко зрозуміла. Ruslana says that this is her experience, that she does it automatically, that she takes care of herself because she has been participating in as a helping professional in hospitals since the beginning of the war in 2014. And she remembers one episode when she came home after a very hard day and she said to her husband that maybe I'm going to die. And that's why she understands that she just is to do it on a regular basis, to take care of herself so that she's helpful to her clients, to her patients. She works with wounded soldiers, and she provided the episode also of the war, of the beginning of the war in Ilovaisk, that was a very harsh
tragic experience in the beginning of the war. So she helped them. Thank you so much for sharing that. You are reminding everyone what you know so to be so powerfully true. Your life and other people's life depends on taking care of yourself. Ви нагадуєте дуже важливі базові речі для нас всіх про те, що ваше життя важливо для того, щоб інші життя тривали, щоб ви допомогли в інших життях. I just want to review the exercises that I'm about to share with you, that they aim at establishing safe connection with yourself, with other people and place, and that they can help in several ways. They aim to restore balance in your autonomic nervous system by intentionally, deliberately activating the parasympathetic nervous system. So remember, the sympathetic nervous system is that which activates increased heart rate, blood pumping to the extremities, that which helps us mobilize. But its helpfulness as the sympathetic nervous system also relies on the parasympathetic nervous system, which is that which slows down the heart rate, which is that which brings in breath to restore and rest. Я хочу нагадати кілька активностей, кілька навіть не активностей, а принципів того, як ми можемо надавати самодопомогу задля того, щоб відновити це відчуття безпеки. Це пов'язано з свідомою активацією парасимпатичної нервової системи. Як ви пам'ятаєте, симпатична нервова система задіяна в тому, щоб активувати наше тіло, коли кров швидше біжить і ми дихаємо пришвидшено, так? Але симпатична нервова система може бути для нас адекватною, корисною, ефективною, коли її заспокоює збалансовано парасимпатична нервова система, коли ми відновлюємося, відпочиваємо. І не знаю третій синонім. So it is this balance, restoring balance between the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system, so that the sympathetic nervous system is not in constant state of overdrive, so that the prefrontal cortex, which you all rely on so much, it's that which allows us to make rational decisions. It's that which allows us to plan and organize. That can be brought back online. We can activate those parts of our brain when we can relax the limbic system and the brain stem enough by way of having this balance in our nervous system. And that's what these exercises can help with. На що покликані ці вправи, про які буде йти мова, про те, щоб відновити цей баланс між симпатичною та парасимпатичним відділом нервової системи. Коли симпатична нервова система нас збуджує, парасимпатична заспокоює, і через це заспокоєння ми можемо дати можливість нормально працювати фронтальній корі, півкулі, яку ми, власне, задіюємо, коли приймаємо рішення, з'ясовуємо якісь моменти, так, визначаємось, як поводитись. Тобто ми заспокоюємо ствол, стовбур і лімбічну систему і даємо можливість працювати корі. And they help us get in touch with our bodies, so to allow for that reclaiming of the I can do body, the I can body that Ava talked about, that these activities then can allow for action and agency and a greater sense of control without being overwhelmed by a constant state of mobilization. So we know that it's really important for you all and people working with their own trauma and helping other people to stay mobilized. This isn't about, relaxing too much, but in order for that mobilization to be effective, it has to be balanced in a way that is not constantly overwhelmed and overwhelming.
Ці вправи дають можливість доторкнутись до цього тілесного почуття безпеки, про яке йшлося, і через це відновити почуття авторства, почуття контрольованості ситуації. Так? Тут дуже важливо, що ми не повинні бути переповнені цією активованістю. Так? Нам кажуть про те, що важливо, щоб ми залишалися у стані мобілізованості для того, щоб взаємодіяти з ситуацією. Але при тому ми можемо бути ефективними, коли ця мобілізованість збалансована, коли її не занадто. Ці вправи якраз і нададуть нам можливість не відчувати забагато мобілізації. And finally, we know that trauma work isn't just about grief. It isn't just about sadness and helping people through sadness and grief. We also know that it can be very frustrating, and that working with people who are in their own trauma, particularly if they are in a fight mechanism or freeze mechanism of trauma, that can be activating, and that we can unwittingly join in a way that escalates in a very uncomfortable and potentially problematic way. So these exercises can just help you take care of yourself in work that may be frustrating. Ну, і тут також дуже важливо, що ми, не усвідомлюючи своїх реакцій, коли ми не почуваємося в безпеці, ми можемо нібито так додавати до переживань небезпеки наших клієнтів, яким ми надаємо допомогу. Особливо, якщо вони знаходяться у цих реакціях, про які ми казали: бігти, завмерти, що там ще було третє. Тобто, щоб ми собі збалансували себе, так, і були спроможні надавати допомогу нашим клієнтам. So the activities are center on containment, grounding and centering, and tracking sensations. So these exercises begin with regaining a sense of your body as container, as boundary. Perhaps in trauma, your sense of your body has been flooded by stress in the environment, and the boundary of your body feels porous to taking too much in. Or it may feel that the boundary isn't robust enough to keep you in, and you have moments of fleeing or dissociating from your own self. So with boundary work comes the capacity to contain and stay connected with yourself. Then grounding is about staying connected with your environment, because in trauma, we can feel groundless. We can feel as if the world has been ripped out from underneath our feet. And finally, tracking sensations and identifying sensations comes with more than these first two steps, first two phases. Tracking sensation comes with greater attention to one's internal state, so that one can find and regulate islands of calm within yourself. Три складники цих вправ, які нам будуть пропонувати. Перше, давайте я всіх перелічу, це контейнерування, заземлення і відслідковування відчуттів. У першому випадку про контейнерування йдеться про те, щоб ми вміли контейнерувати власний досвід, але при цьому, щоб ми не були затопленими, переповненими стресом, щоб це не було занадто, щоб ми відчували себе достатньо спроможними втримати, як це сказати, зібрати досвід, але при цьому не відчувати, що нам занадто, коли ми як результат цього будемо дисоціюватися або бігти від того, що такого досвіду занадто. У другому випадку про заземлення йдеться про те, щоб ми залишалися в контакті з середовищем, в якому ми знаходимося. Так, про те, що коли людина переживає травму, вона може відчувати, що нібито земля уходить із-під ног, так, про те, що вона залишається не закоріненою в тому середовищі, в якому вона перебуває.
І у третьому випадку йдеться про те, що ми можемо відслідковувати особливості нашого внутрішнього реагування задля того, щоб наповнювати деталями, якщо ви пам'ятаєте, щоб наратив був повніший, наповнювати подробицями те, як ми пораємося, в чому полягає наша реакція на травму. So I'm going to focus on that section on maintaining and regaining a safe connection with yourself. But we also know the importance of, as Ava really reviewed, maintaining and regaining safe connections with others. And this can be by way of identifying resources, your own internal resources, things that you are grateful to still have about yourself, your own strengths, and then external resources, and making use of those through phone calls, check-ins, staying connected with people. Ми зараз зосередимось на цій верхній частині слайду, який ми бачимо, про контейнерування, про заземлення і про відслідковування переживань, але ми при цьому надаємо собі звіт, що і нижня частина слайду також важлива. Це про те, що ми надаємо звіт тим ресурсам, які нам доступні, як внутрішні, так і зовнішні, і що ми відновлюємо зв'язок з іншими людьми через дзвінки, через те, що ми там якісь зустрічі маємо, призначаємо і відвідуємо когось. So containment. Our bodies contain our sensation, and our bodies provide a boundary that separates us from our environment and from others. And this boundary gets disrupted in trauma. In trauma, one can lose a sense of one's body as protective, and one can lose connection with one's body. So these exercises that I'm going to walk you through are those that can help to regain a sense of your body as container and boundary. Контейнерування. Перший пункт. Наші тіла містять у собі ті почуття і ті відчуття, емоції, відчуття, які з нами трапляються. Наші тіла є межами, кордонами, які відокремлюють нас від нашого середовища і від інших людей. І ці кордони можуть перериватись, порушуватись травматичним досвідом. Під час травми ми можемо втрачати відчуття, що наше тіло захищає нас, і ми можемо взагалі втрачати зв'язок з власним тілом. So for this exercise, I'm just going to ask you to sort of be mindful about how you're sitting in your chair. Notice how you feel in the chair that you're sitting. Notice if your chair has a back, how your own back feels next to the chair. Notice how if your chair has armrests, where do you feel the boundary between your arms and the armrests of the chair? And notice how your bottom feels sitting in the chair, feels supported by the chair. And that all of this can give you a sense of greater strength by way of support. The chair is supporting you, and yet it is distinct from you. У цій вправі нам пропонують звернути увагу на ті стільці, на яких ми сидимо. Як саме стілець тримає наше тіло, як ми можемо спертися спиною на стілець, так? Чи є у стільця підлокітники, чи ми почуваємося комфортно, впевнено на стільці, чи стілець нам надає оце відчуття безпеки і підтримки, при тому, що він є не ми, це інша опора, на яку ми можемо спиратись. So now, as you sit in the chair and feel both supported by it, but distinct from it, by the boundary of your skin and your body, now hold out your left hand with your palm up and gently tap the palm of your left hand with your right finger, just tapping. Зараз, коли ми сидимо на стільцях і ми почуваємося
наші стільці підтримують нас, але при цьому вони не є ми, вони відокремлені від нас. Нам пропонують ліву руку перед собою простягнути, відкритою долонею і легесенько пальцем правої руки доторкнутись до долоні лівої руки. Просто кілька разів доторкнутись. This may be very hard to do, to notice what your hand feels like when you tap it, because there may be so much going on in your head about what you've got to take care of, what's coming up next after our workshop. But tapping your finger, noticing how that feels, and then stopping and noticing how it feels after you have finished tapping. Does your hand feel tingly? Does it reverberate? Is it hot or cold where you were tapping it? Може бути так, що нам важко сконцентруватись на такій простій дії через те, що ми переповнені думками про те, що було, або те, що буде після цього воркшопу. Але чи можемо ми приділити цьому трішки уваги? Чи можемо ми зосередитись на своїх відчуттях під час того, як ми торкаємось пальцями долоні, а також під час того, як ми це вже закінчили робити? Як почувається рука? Чи вона трішки, чи ви почуваєте в ній вібрацію? Чи вона холодна, чи тепла? And now you can look at your hand and say, this is my hand. It belongs to me. And my hand is part of me. And you can do that with other parts of your body. And the idea is that these are, although maybe simple and maybe feel a bit silly, I don't know, they're very useful for coming back to your body when you have dissociated from it, or when you have left it in thought, anxious thought about all that you have to do, or when you're feeling numb or disconnected from your body. That these are useful exercises, very brief and basic, to reconnect and get you back in with the balance of the autonomic nervous system. Тепер можна подивитись на свою руку, подивитись і сказати собі, усвідомити, що це моя рука, це частина мого тіла. Так само можна зробити з іншими частинами свого тіла. Це така дуже швидка вправа, але при тому вона дуже корисна через те, що вона повертає нас у тіло і надає нам зайвий раз усвідомити, що це наше тіло, пережити його в собі, побути з собою, зі своїм тілом. I know that it's 11:30 and I want to respect people's time, but if there's a minute more, I just want maybe to end on grounding, because that might be a nice slide to end on, a nice topic to end on, to find our center as we're completing our time together. That in trauma, people can lose their ground. Your legs can feel pulled out from underneath you. And an important part of reestablishing safety is learning how to reestablish ground. So this is very similar perhaps to the first exercise. Хотілося б також дуже швидесенько пройти про темі заземлення, при тому, що з повагою ставимось до вашого часу. Під час травми людина може почуватись, ніби земля уходить із-під ног, що вона не відчуває контакту з ґрунтом, і тому дуже важливо також через дуже прості такі вправи повертати це відчуття заземленості, контакту з ґрунтом. So here, I just want you to direct your attention to your feet on the ground. If you've got your legs crossed, try, if you feel uncomfortable, uncrossing them so that both feet are on the ground. У цій вправі хочеться привернути вашу увагу до ваших ніг. Як вони почуваються, чи вони перехрещені. Хотілося б, щоб вони були, стояли ровно, міцно на ґрунті, на підлозі. Feel your heels and maybe rock your toes up so that your heels really press into the ground. And now rock forward
And now your toes and the arch of your foot are also on the ground. Your feet are firmly planted on the ground. And notice what you feel. Is it cold? Is it hot? Do your feet feel comfortable in your shoes? Are they too tight? Whatever it is that you feel, notice your feet on the ground. Зверніть увагу на те, як розташовані ваші ступні. Можливо, потрібно змінити позу, можливо, трішки інакше сісти. Це для того, щоб ваші ступні міцно стояли на підлозі. Зверніть увагу, як ви почуваєтесь при цьому, як почувають себе ваші ноги, чи вони холодні, чи вони теплі. Як вам з тим, що ноги міцно стоять, розташовані на підлозі? And now, finally, just take a breath with me. Very deliberately breathe in, 1, 2, 3. And as you breathe out, direct your breath to your feet. These feet take you many places. These feet allow you to go to many places. These feet hold you up and carry you and are grounded. Нам пропонують зробити глибокий вдих на 4 рахунки, так, і потім видихнути і скерувати цей видох прямо в ступні. І пам'ятати, що ці ступні нас провели по багатьом місцям. І ми завдяки цим ступням були у багатьох ситуаціях, у багатьох містах. And you might notice that this exercise is not just about your feet on the ground, but has allowed you to find a center, perhaps in your gut for some of us, and that our feet on the ground connect us with not just the world, but our whole bodies, and somewhere in each of you, your center. Можливо, ви помітили, що це вправа не тільки про ноги, про ступні, про те, що вона дає нам можливість увійти в контакт зі своїм тілом. Можливо, хтось із вас почув центр власного тіла десь у животі, зазвичай це відчувається. Тобто така проста вправа, яка повертає в тіло. Thank you. We will continue. We can have, I will need to go soon, Oksana, but I don't know if Ava or others are able to stay. Just come back in your own time. We can take a few minutes for discussion and coming back to each other. And we'll continue with more next week. Thank you. Повертайтесь, якщо є питання, то давайте ми продовжимо з дискусією, а потім теоретичний розділ ми продовжимо у наступній п'ятниці.